El ingeniero Miguel Ortega apertaba con fuerza su mochila de emergencia mientras corría por los pasillos de la estación Aurora. Las alarmas alaban como bestias moribundas, las luces rojas parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes metálicas. A su alrededor, científicos y técnicos corrían despavoridos hacia las bahías de evacuación, sus rostros distorsionados por el pánico. Contención del reactor al 12%, anunció la inteligencia artificial de la estación con una calma insultante. Se recomienda evacuación inmediata. Tiempo estimado hasta colapso crítico, de 5 minutos. Miguel había trabajado 5 años en esta estación orbital, conoce cada corredor, cada sistema, cada rincón. Pero nunca imaginó que terminaría así. Sus botas resonaban contra el suelo mientras seguía a la multitud hacia la bahía 3, donde las últimas cápsulas de escape esperaban. Su mente repasaba la lista mental, documentos importantes, equipo de supervivencia, fotografía de su madre. Todo estaba en la mochila. Estaba a mitad de camino cuando lo escuchó. Un sonido que no pertenecía al caos que lo rodeaba. Un gemido bajo y musical que parecía resonar directamente en su pecho, haciendo vibrar las costillas. Miguel se detuvo en seco. Cada fibra de su ser lo gritaba que siguiera corriendo. Las cápsulas no esperarían. El reactor no esperaría. La muerte no esperaría. Pero ese sonido. Giró bruscamente, siguiendo el origen del gemido. Sus pies lo llevaron al ala médica sector E, donde encontró el desastre. Equipo médico esparcido por el suelo, una camilla volcada, cristales rotos que crujían bajo sus botas. Y ali, desplomada contra la pared, la vio. Su mente tardó varios segundos en procesar lo que estaban viendo sus ojos marrones. La mujer tenía 2 brazos delgados y elegantes, 2 piernas largas dobladas en un ángulo extraño, y su piel poseía una cualidad opalescente que cambiaba de tonos lavanda suaves a índigo profundo con cada respiración trabajosa. Su cabello, plateado como la luz de luna, caía en cascada sobre sus hombres delicados. Tenía 2 ojos cerrados, 5 dedos largos en cada mano que se aferraban a su torso herido, y era hermosa de una manera que hizo que a Miguel se le cerrara la garganta. Sangre, asumió que era sangre, aunque brillaba como mercurio líquido, manaba de una herida profunda en su costado, empapando su traje rasgado. Hoy. Miguel cayó de rodillas a su lado, dejando caer su mochila. ¿Puedes warm? Los ojos de ella se abrieron lentamente, y Miguel olvidó cómo respirar. Eran del color de nebulosas distantes, aremolinandos con tonos violetas, azules y plateados que no tenían nombre en ningún idioma humano. El miedo y el dolor parpadeaban en sus profundidades como estrellas moribundas. Ella tenía 2 pupilas que se dilataron al verlo, enfocándose en su rostro con intensidad desesperada. Ortega. ¿Qué demonios estás haciendo? La comandante Sara Torres apareció en el umbral de la puerta, su expresión salvaje de terror. Nos vamos ahora. Esta herida, dijo Miguel sin apartar la vista de la mujer alienígena. No podemos. No es nuestra responsabilidad. Torres dio un paso adelante, su voz quebrándose. La capacidad de las cápsulas está al máximo. Nos vamos en 60 segundos. Esa es una orden, ingeniero. Miguel miró hacia abajo. La mujer alienígena intentaba hablar, sus labios moviéndose para formar palabras en un idioma que sonaba como campanillas de viento y truenos distantes. Su mano derecha,
con sus cinco dedos temblorosos, se extendio hacia el en súplica silenciosa. La piel de su palma brillaba débilmente. Miguel pensó en todas las razones para irse. Su madre enferma en la tierra esperándolo. Su carrera apenas comenzando. Su vida entera por delante. Los planes que había hecho, los sueños que había cultivado. Luego pensó en ella muriendo sola en la oscuridad, abandonada como basura sin valor. Vite, dijo Miguel en voz baja, ya alcanzando el kit médico de emergencia del suelo. Encontrar otra forma de salir. Torres lo miró fijamente durante 3 latidos del corazón. En sus ojos vio incredulidad, luego comprensión, finalmente algo parecido al respeto mezclado con lástima. Entonces ella se fue, sus pasos resonando por el corredor hasta desvanecerse en la nada. La mano de la mujer alienígena se cerró débilmente alrededor de la muñeca de Miguel. Su tacto era cálido, casi eléctrico, enviando pequeñas corrientes a través de su piel. A la distancia, escuchó el rugido de los motores de las cápsulas de escape, desafiando a la estación moribunda. Estaban solos ahora. Juntos. Y Miguel supo que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. El silencio después de la partida de las cápsulas se sintió absoluto, roto solo por el crujido del metal estresado y la respiración superficial de la mujer alienígena. Miguel trabajó rápidamente, sus manos temblando mientras reunía suministros médicos. Su entrenamiento básico luchaba contra la realidad de que no tenía idea de que requería su fisiología de, está bien, vamos a llevarte a un lugar más seguro, murmuró, más para calmarse a sí mismo que a ella. Cuando la levantó en sus dos brazos, Miguel se sorprendió por su ligereza. Su cuerpo irradiaba un calor que pulsaba como un segundo corazón. La llevó a la enfermería reforzada en el núcleo de la estación, donde la energía de emergencia aún funcionaba. La iluminación parpadeaba en amber, proyectando sombras extrañas sobre sus rasgos delicados. Miguel la recostó en la mesa de examen y comenzó a limpiar la herida con sus dos manos temblorosas. La sangre brillante respondió extrañamente al antiséptico, resplandeciendo brevemente antes de asentarse. Para su alivio, la lesión parecía menos grave de lo que temía, una laceración profunda, pero sin daño interno que pudiera detectar. Soy Miguel, dijo mientras trabajaba, sabiendo que ella no podía entender, pero necesitando llenar el silencio. Esto es probablemente lo más estúpido que he hecho en mi vida. Los dos ojos de ella seguían cada uno de sus movimientos con intensidad concentrada. Cuando él selló la herida con adhesivo biológico, ella emitió un sonido suave, casi como un suspiro de alivio. Sus 5 dedos se relajaron ligeramente sobre la mesa, durante las horas siguientes, mientras la estación gemía y los sistemas fallaban uno por uno, existieron en una burbuja de dependencia mutua. Miguel encontró paquetes de raciones y agua. Ella no podía consumir comida humana, pero gesticuló hacia ciertos suplementos médicos, sus dedos largos y elegantes señalando con precisión sorprendente su primera comunicación real llegó a través del dibujo. Miguel trazó una simple figura de palitos en una tablita de dados, él mismo, con 2 brazos, 2 piernas, 5 dedos en cada mano. Ella observó con esos ojos nebulosos llenos de curiosidad, luego tomó el stylus con sus 5 dedos delgados de su dibujo era más elegante, líneas fluidas que sugerían en lugar de definir. Dibujó una figura femenina con 2 brazos gracils, 2 piernas largas, cabello plateado flotante, y su piel cambiante representada con sutiles sombritos. El significado era claro lyra, dijo Miguel, señalando su ilustración.
Sais tu nombre, lyra, repicio ella, y su pronunciación hizo que el nombre sonara como música de esferas celestiales, luego ella sonalo su debullo de el con uno de sus cinco dedos. Miguel, dijo el de Miguel, repicio ella, probando cada syllaba. Su nombre en su voz envió un calor inesperado a través del pecho de él, esa tarde, mientras racionaban agua bajo la tenue iluminación de emergencia, lyra extendió su mano derecha a través del pequeño espacio entre ellos. Sus dedos largos y gruesos se movieron con delicadeza de pluma mientras trazaba las líneas del rostro de Miguel, su mandíbula, sus pómulos, el pliegue preocupado entre sus cejas, la forma de su nariz. Miguel se quedó perfectamente quieto, su corazón martilleando contra sus costillas. No se sentía invasivo. Era como si ella lo estuviera aprendiendo, leyéndolo a través del tacto. Cuando las puntas de sus dedos rozaron sus labios, el exhaló temblorosamente, lyra murmuró algo en su idioma, y de alguna manera él entendió el significado: gratitud, asombro, conexión. Miguel capturó su mano suavemente con sus dos manos, entrelazando sus cinco dedos con los de ella. Presionó su palma contra su mejilla, sintiendo el calor pulsante de su piel. Vamos a estar bien, prometio, queriendo desesperadamente creerlo. Te lo prometo, lyra. En la oscuridad, rodeados por los estertores de muerte de la estación, algo frágil y precioso floreció entre ellos. Una conexión fragada en el aislamiento, confianza construida sobre lechones imposibles. Lyra se acercó más cerca de él, apoyando su cabeza en su hombro. Su cabello plateado le hacía cosquillas en la barbilla. Miguel pasó su brazo alrededor de ella, sosteniendo su cuerpo delgado contra el suyo. Por primera vez desde que tomó esa decisión fatal, Miguel sintió paz. No importaba si morían aquí. Al menos no estaría sola. Al menos en estos últimos momentos, habrían encontrado algo real en medio del caos, pero mientras sus dos ojos se cerraban, con lyra respirando suavemente contra él, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. Tal vez, solo tal vez, encontrarían una manera de sobrevivir juntos. La mañana, o lo que pasaba por ella en el crepúsculo perpetuo de la estación, trajo nueva urgencia. Miguel despertó para encontrar a lyra sentada, su color mejorado del índigo profundo a un violeta azulado más saludable. Sus dos ojos nebulosos brillaban con determinación renovada. Ella gesticuló insistentemente hacia la puerta con sus dos brazos, sus cinco dedos de cada mano formando patrones que Miguel empezaba a reconocer como comunicación. ¿Quieres ir a algún lugar? Preguntó Miguel, incorporándose. Lyra asintió con su cabeza, luego imitó algo que parecía volar, sus dos brazos extendidos como alas. El pulso de Miguel se aceleró. El hangar. ¿Crees que hay una nave funcional? Los ojos de ella se iluminaron con lo que él había aprendido a reconocer como esperanza. Se puso de pie con sus dos piernas, tambaleando solo ligeramente. Miguel corrió a sostenerla, pasando su brazo alrededor de su cintura delgada. Ella se apoyó contra él. Ese contacto envió electricidad deslizándose por su piel. El viaje a través de la estación moribunda fue traicionero. Navegaron corredores colapsados y evitaron áreas donde refrigerante tóxico se filtraba en charcos iridescentes. Lyra se movía con fuerza renovada, aunque ocasionalmente se apoyaba en Miguel. Cada toque, cada roce de sus dos cuerpos, intensificaba la conexión entre ellos. En un momento, el piso tembló violentamente. Miguel la empujó contra la pared, cubriendo su cuerpo con el suyo mientras escombros lo veían desde arriba. Cuando pasó el temblor, se encontraron cara a cara, sus dos rostros separados por centímetros.
La respiración de ella acarició sus labios. Sus cinco dedos se aferraron a sus hombres. Gracias, susurró ella en su idioma musical. Miguel levantó su mano, apartando un mechón de cabello plateado de su rostro. Sus dedos se demoraron en su mejilla, sintiendo la piel cambiante pulsando bajo su toque. Siempre, respondió él en español, sabiendo que ella no entendía las palabras pero si el significado del hangar bahía tu era un desastre. Tres naves yacen en varios estados de destrucción, pero la cuarta, un viejo transporte designado eco, 9, parecía intacta en cubierta de escombros. Por favor que el núcleo sea funcional, respiró Miguel, trepando al interior. Lyra lo siguió, moviéndose inmediatamente hacia la consola de navegación con familiaridad sorprendente. Sus cinco dedos de ambas manos danzaron sobre los controls, y la pantalla de diagnóstico de la nave parpadeó con vida. Miguel la observó, fascinado. Ella cerró sus dos ojos, colocando sus dos palmas planas sobre el panel. Su piel comenzó a brillar, cambiando a tonos azules eléctricos. Parecía estar, interfazando con la nave de alguna manera que él no podía explicar. Increíble, murmuró, cuando ella abrió sus ojos nuevamente, había información completa en la pantalla. Mapas de sistemas, códigos de diagnóstico, todo lo que necesitaban. Lyra lo sonrió, y fue como ver amanecer después de una noche eterna. Durante los días siguientes, trabajaron en tándem. Miguel manejaba las reparaciones mecánicas mientras Lyra se interfazaba con los sistemas de la nave de formas imposibles. Ella colocaba sus manos sobre los paneles y la tecnología respondía, como si hablara un idioma que solo ella conocía. Una noche, mientras Miguel soldaba cableado bajo la consola principal, sintió su presencia. Lyra se arrodilló junto a él, observándolo trabajar con sus dos ojos curiosos. Cuando él terminó, ella tomó su mano derecha con sus dos manos, examinando las quemaduras menores en sus cinco dedos, llevó su mano a sus labios y sopló suavemente. Su aliento era fresco, olía a ozono y algo dulce. Luego besó cada dedo quemado con ternura infinita. Miguel sintió que su corazón se detenía. Lyra, susurró, ella levantó su mirada hacia él, y en esos ojos nebulosos vio todo lo que necesitaba saber. No necesitaban palabras compartidas. El lenguaje del corazón era universal. Miguel se inclinó lentamente, dando el tiempo para alejarse. Pero ella no lo hizo. En cambio, cerró la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los de él en un beso que fue suave, eléctrico, y absolutamente perfecto. Sus dos bocas se movieron juntas, aprendiendo, explorando. Las manos de ella se enredaron en su cabello mientras las de él rodeaban su cintura delgada. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban pesadamente. Lyra apoyó su frente contra la de él, sonriendo. Miguel, dijo suavemente, y en esa palabra escuchó todo, gratitud, afecto, promesa. Lyra, respondió él, besando su nariz. Mi Lyra. Los sistemas de la eco, 9 cobraron vida lentamente bajo sus esfuerzos combinados. Miguel soldaba, reconectaba, reparaba, mientras Lyra usaba sus habilidades inexplicables para despertar la inteligencia dormida de la nave. Trabajaban hombro con hombro, sus dos cuerpos sincronizándose en un ballet de supervivencia. La estación Aurora gemía a su alrededor como una bestia agonizante. Cada hora traía nuevos colapsos, nuevos peligros. Pero cada hora también traía momentos robados de intimidad. Una tarde, mientras Miguel trabajaba en el motor principal, una explosión secundaria lo lanzó hacia atrás. Lyra gritó su nombre,
corriendo con sus dos piernas para sostenerlo. Sangre humana, roja y familiar, goteaba de un corte en su frente. Estoy bien, jadió pero ella ya estaba limpiando la herida con sus cinco dedos temblorosos, sus dos ojos se llenaron de lágrimas que brillaban como perlas líquidas. Ella tocó su rostro con ambas manos, verificando cada centímetro para asegurar que no estuviera gravemente herido. Luego lo besó con desesperación, como si necesitara confirmar que seguía vivo. Miguel la envolvió en sus dos brazos, profundizando el beso. La levantó del suelo, era tan ligera, y ella enroscó sus dos piernas alrededor de su cintura. Se besaron hasta que ambos temblaron, hasta que el miedo se transformó en algo más caliente, más urgente. Te amo, susurró Miguel contra sus labios, sin importar que ella no entendiera español. No sé cómo es posible, pero te amo, Lyra respondió en su idioma, palabras que sonaban como campanillas y viento, pero el tono era inequívoco. Ella también lo amaba, esa noche, acurrucados en la cabina de la nave bajo mantas de emergencia, Miguel le enseñó palabras en español. Tocaba su nariz, sus labios, besos. Su corazón, amor, Lyra repetía cada palabra con su acento musical, luego le enseñaba las equivalentes en su idioma. Sus cinco dedos trazaban símbolos en el aire, creando formas luminosas que flotaban brevemente antes de desvanecerse. En mi mundo, dijo ella lentamente en español fragmentado que había estado aprendiendo, cuando dos personas, hizo un gesto entre ellos, se conectan así, es, sagrado. Miguel besó su frente, sus dos manos acariciando su espalda. En el mío también, murmuró. En cualquier mundo, los días se convertirán en una carrera contra el tiempo. La estación se desintegraba más rápido. El reactor alcanzó niveles críticos. Pero la eco, 9 estaba casi lista. El penúltimo día, mientras Miguel instalaba los últimos componentes de navegación, Lyra se acercó desde atrás. Envolvió sus dos brazos alrededor de su cintura, presionando su mejilla contra su espalda. Sus cinco dedos se entrelazaron sobre su estómago. Casi terminamos, dijo Miguel, cubriendo sus manos con las suyas. Vamos a salir de aquí, mi amor. Ella apretó más fuerte. Juntos, dijo en español perfecto. Siempre juntos, esa noche, hicieron el amor por primera vez. Fue tierno y torpe y perfecto, dos especies aprendiendo el idioma de la intimidad. Las manos de Miguel exploraron cada centímetro de su piel cambiante, maravillándose de cómo respondía a su toque. Los cinco dedos de ella trazaron los músculos de su espalda, memorizando cada curva. Se movieron juntos lentamente, sus dos cuerpos encontrando un ritmo antiguo como el universo mismo. Cuando llegaron al clímax, su piel estalló en una exhibición de colores bioluminescentes, pintando la cabina en tonos de azul, violeta y plata. Después, yacieron entrelazados, sus dos corazones latiendo en sincronía. No importa lo que pase, susurró Miguel contra su cabello plateado. Esto valió la pena. Tú vales todo. Lyra lo besó profundamente, derramando lágrimas luminosas. Miguel, dijo simplemente, y en su nombre escuchó todo su corazón. Al amanecer, la estación comenzó su colapso final. Era hora de volar o morir. La alarma final de la estación Aurora alaba como el fin del mundo. Miguel y Lyra corrieron hacia la eco 9, sus dos pares de piernas moviéndose en perfecta sincronización. Detrás de ellos, las explosiones encadenadas iluminaban los corredores con luz naranja brillante. Casi llegamos. Gritó Miguel, sosteniendo su mano con fuerza. Saltaron a la nave.
Miguel se deslizo en el asiento del piloto mientras Lyra tomaba el de copiloto. Sus cinco dedos volaron sobre los controls, su piel brillando con tonos azules eléctricos mientras se interfazaba con los sistemas. Iniciando secuencia de despegue, dijo la IA de la nave. Más rápido. Urgió Miguel, viendo en las pantallas como el núcleo del reactor alcanzaba el punto de no retorno. Lyra cerró sus dos ojos, colocando ambas manos sobre el panel de navegación. Su cuerpo entero comenzó a brillar, pulsando con energía. La nave respondió instantáneamente, sus motors rugiendo con vida. La eco 9 se elevó del hangar justo cuando el techo comenzaba a colapsar. Miguel tomó los controls manuals, esquivando escombros flotantes y metal retorcido. Lyra guiaba los sistemas de navegación, creando una ruta segura a través del caos. 10 segundos hasta la detonación del núcleo. Anunció la IA. Agarrate. Miguel empujó los motors al máximo. La eco 9 salió disparada de la estación justo cuando el reactor explotaba. La onda expansiva los golpeó, sacudiendo la nave violentamente. Miguel luchó con los controls mientras Lyra estabilizaba los sistemas con su conexión única. Cuando finalmente atravesaron el campo de escombros y alcanzaron espacio abierto, ambos soltaron el aliento que habían estado conteniendo. Miguel miró a Lyra. Ella lo miró a él. Y entonces, simultáneamente, comenzaron a reír. Risa de alivio, de alegría, de vida. Miguel desabrocó su arms y cruzó hacia ella en dos pasos. La levantó del asiento con sus dos brazos, girándola mientras ella envolvía sus dos piernas alrededor de su cintura. Se besaron profundamente, celebrando su supervivencia imposible. Lo logramos, murmuró Miguel contra sus labios. Realmente lo logramos. Juntos, respondió Lyra en español, sus cinco dedos acariciando su rostro. Siempre juntos. Durante las semanas siguientes, viajaron hacia el puesto comercial Harmony, una estación neutral donde múltiples especies convivían. Lyra lo enseñó su idioma, guiando sus dos manos para formar los símbolos luminosos que flotaban en el aire. Miguel lo enseñó español, escribiendo palabras en la pantalla táctil que ella repetía con su acento musical. Te amo, dijo Lyra una mañana, pronunciando cada sílaba perfectamente. Miguel sintió que su corazón se derretía. Yo también te amo, respondió, luego agregó en el idioma de ella las palabras que había practicado. Por siempre. Comparsion todo, comidas adaptadas para ambas fisiologías, historias de sus mundos respectivos, sueños del futuro. Por las noches, se acurrucaban en la única litera, sus dos cuerpos encajando perfectamente. Miguel trazaba patrones en su piel cambiante con sus cinco dedos, maravillándose de cómo respondía a su toque con tonos dorados cálidos. Lyra lo contó sobre su planeta, Herida, un mundo de océanos bioluminescentes y ciudades flotantes. Miguel le habló de la tierra, de Madrid donde creció, del mar Mediterráneo que tanto extrañaba. Algún día, dijo Miguel, besando su frente, te llevará a la tierra. Te mostrar el amanecer sobre las montañas, el sabor del chocolate, la risa de los niños en las plazas. Y yo te llevará a Herida, respondió ella, sus dos ojos nebulosos brillando. Nadaremos en mares que cantan, veremos las torres de cristal, conocerás a mi familia. Cuando la eco 9 finalmente llegó al puesto Harmony, fueron recibidos con curiosidad pero también con aceptación.
Era un lugar donde el amor entre especies no era extraño, sino celebrado. Miguel y Lyra caminaron por los mercados de la mano, sus cinco dedos entrelazados. Recibieron miradas, era imposible no notarlos, el humano alto de piel morena y la meridiana de piel cambiante, pero también sonrisas. Encontraron un pequeño apartamento con ventanas que daban a las estrellas. Era modesto, pero era de ellos. La primera noche en su nuevo hogar, Miguel cocinó pasta mientras Lyra preparaba un suplemento bioluminiscente de su mundo. Comieron sentados en el suelo, sus dos espaldas apoyadas contra la pared, mirando las estrellas a través de la ventana. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó Lyra suavemente. De cuidarte. De arriesgarte tú. Miguel giró para mirarla, sus dos ojos marrones encontrando los nebulosos de ella. Tomó su rostro con ambas manos, acariciando sus mejillas con sus pulgares. Jamás, dijo con convicción absoluta. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Elegir fue elegir vivir de verdad. Lyra se inclinó para besarlo, vertiendo todo su amor en ese contacto. Cuando se separaron, su piel brillaba en tonos rosa y dorado, los colores de la felicidad en su especie. Construiremos algo hermoso, susurró ella. Tú y yo, contra todo el universo. Tú y yo, repitió Miguel, sellando la promesa con otro beso. Afuera, las estrellas brillaban con promesas infinitas. Dos seres de mundos diferentes, unidos por una decisión imposible y un amor que desafiaba toda lógica. Miguel Ortega había elegido cuidarse cuando todos se fueron. Había elegido a Lyra sobre su propia seguridad. Y en esa elección, había encontrado todo lo que nunca supo que necesitaba, propósito, pasión, y un amor que trascendía las estrellas mismas. Su historia apenas comenzaba, pero ya sabían su final. Juntos. Siempre juntos. Para siempre.